А перед началом этого видеоролика я хочу вам порекомендовать канал Ярик Плейс. На этом канале вы можете увидеть различные летсплеи, челленджи, реакции и другие забавные ролики. Ребят, блогер начинающий, так что видите вот эту красненькую кнопочку? Нажимайте на нее и наслаждайтесь его видосами, а мы приступаем к нашему видео. Всем привет, ребят, с вами Клемка, и мы сегодня с вами продолжаем проходить Волка среди нас. У нас с вами 11-я серия. Ребят, это будет финал 4-го эпизода. Серия будет довольно короткой, но я так думаю, что минут на 20 где-то она вроде бы должна вытянуть. Я не знаю, насколько она вытянет, так что, ребят, сори. Извините, что просто серии я постоянно вылетал бандикам, и он как бы был не крякнутый. Он крякнутый, но он багнутый, он... Как вам объяснить? Короче, он не хочет снимать. Ребят, но я это уладила. Теперь все будет хорошо. В прошлой серии у нас был небольшой такой сюжетный поворотик. Все что-то подозрительно к нам подобрели. И дело потихонечку начало открываться. То есть мы наконец-то узнаем, кто убил Лили и убил Веру. Мы наконец-то узнаем, кто это сделал. Так что, ребят, без лишних слов, поехали. Самой даже интересно. Билли бежит. Потому что мы в прошлой серии узнали, кто это сделал, примерно. Без лишних слов вламываем дверь. Так. Ребят, сори, что сегодня новый видос, просто вчера вообще не было дома. Кто такой? Tim, what the hell are you doing here? Good evening, Sheriff. I'm here to take you to the boss. Thanks, by the way, for leaving off Tiny Tim. I have to admit, when they asked me to watch the door, I wasn't sure what to expect when you came through that portal. I know you weren't here on a social call. Hold on. You've just been waiting for me to show up? You knew I was coming? That's what they told me. I don't know, they said you made it pretty clear. I'm supposed to bring you right on in, so if you'll come this way. Look, this is the one thing I have to do. Please don't make this hard on me. All right, let's get this over with. Come on. That's all I want, Sheriff. Нам нужно как можно быстрее рассказать дело. Такими темпами, да. Thanks for understanding. This is all I'm here to do, and I don't want to mess it up. I know I'm probably the last person you'd expect to be a guard. Tim, how can you be working here? You know who this guy is, don't you? He's not as bad as you think. He doesn't treat me like some broken little kid. I think he gets what it's like. He gave me a job, and I'm lucky to have it. This is the only option I've got. Just keep that in mind, maybe? Because if you and the boss go up against each other, the rest of Fabletown is gonna get caught in the middle. Don't you realize you're not just minding the door? You work for that crooked bastard, your hands get dirty too. It's not so bad. Not so bad? Are you fucking blind, Tim? He's a murderer. So you're telling me you agree with everything Crane does? A lot of us depend on him. Some of us never get to the front of the line at the business office. But he's there. We need you
But we need him too. What we don't need is a war. Hey, Sheriff, hold up. I gotta go in with you. Can't you just wait up, Sheriff? Thanks. Am I some kind of a fucking joke to you? What did I tell you, eh? Stop laughing at me. Oh, yeah? Mate, Tell me who the fuck is back there. it's the wolf I don't exactly know. I just mind the door. Around. The boss is Like cream there. before him. I knew I'm that sure he will much. prove himself quite handy to have in my pocket. Either he's smart enough to see this is for the best, or dim enough to do as he's told. I say he'd be more useful killed, skinned, and made into a rug. Давайте выломаем нафиг. What the fuck? Holy shit! Ой, да они все тут собрались. И все против нас. Эпизод справедливость. I was wondering when you'd turn up. I'm so sorry, sir. I had no It's all idea right, he would... Tim. I shouldn't have expected the sheriff to give you respect enough to do your job. But you did fine. You can go now. You see, everyone in Fabletown has a role to fill. You just have to pay attention to what they need to help them find it. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal to discuss. Закурим просто все. Вот на таком моментике Telltale любит всегда заканчивать. Следующая часть вышла поскорее. Соберите I've heard хотя бы 5 stories лайков. about you. In the old days, how you picked off those men one by one. Oh, how they screamed. The wolf is coming. 5 лайков и следующая And they would часть. wait. Hiding anywhere they could squeeze their pathetic, shivering corpses. Some would just drop to their knees where they stood, close their eyes, and wait for death. And you'd give it to them. I wish I could have seen it. Oh well. Жестко. Ну так вот, ребят. 5 лайков собирайте, поскорее выходит следующая часть. Все зависит от вас. Ну ладно, ребят. Давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Идите пока и удачи. Пока-пока. Не забывайте нажать на колокольчик, ребят, это очень важно.